Hi, Habibi. Let's start again. Now we're gonna do exercises just to stay sharp, like studying functions, and then we come back next time to number the one with the integrals, number 8. So we do bit of this, bit of that. اكزرسيس تقيل حلو هلا. Yeah, number 23. هلا معناها a whole function يعني Yes. يعني Yeah. بيجي نمبر بيجي 23 inverse وهولي كمان. Yes. Yes, everything. Minus 1, 1. Two, 3 plus infinity. It increases to the point 2e. And then decreases to 1 over e. 1, 1, 0. This is the curve. This is the table of variations of a certain curve having h of x is the function and g is the function. Here comes the deal. G of x equals ln of h of x. First of all, is g defined everywhere? What should you have basically? مثلا عندنا ln of h of x, ln of something. What should we have? الدومين تبعه. يعني what is the term that should be positive? h of x greater than 0. 100%. We should have h of x positive. Look at the table of variations of h, guys. Where do you see h positive? From minus infinity to من 2. من 0 ل 1 over e. ايه بس انت بدك x، يعني x belongs to what? ل 1 ل plus infinity. sir. Yes. سير هي هذا الجي؟ طالعه من الماينس انفينيتي ل 2 بس هي بوزيتيف من ال 1 ل 2. رجع عيد طلع فيها وين هي positive؟ لا هي ماينس 1 هي بفتكر لما تطلع من minus الزيرو 1. برافو عليكم. لكن domain هو minus 1 plus infinity because all of this هون كلها هيدي it's negative. فهمت هون عليك. بس سير يعني نحن ما بدنا نحكم على الاكس، بدنا نحكم على الاتش اوف اكس الريزلت تبعها. 100%. h of x should be positive. اوكي. So the domain is minus 1 plus infinity. مظبوط. مزبوط. Now let's set up the table of variations of g. تتلاقوا table of variations of a function, guys. أول شيء شو بتعملوا؟ اول شيء انا الليمت عندنا جي اوف اكس، بدنا نلاقي جي برايم اوف اكس. مظبوط. What is g prime of x؟ طلعوا بهيدي. عندنا لن اي. شو derivative of ln u؟ لين يو برايم 1 اوفر يو. 1 اوفر يو او ايه مظبوط u prime لكن it's h prime of x over h of اتش x. اوف اكس. بس ضيعت. يو برايم اوفر يو. ما عليه ميغيل، ما عليه. لأنه مظبوط، لأنه ln u بتصير u prime over u مش 1 over u. هذيك اكس. ديك اكس. مظبوط 100%. اوكي
نحن معنا اتش اوف اكس. ايرور. لا ما معنا اياها هلا، ما بدنا نلاقيها اكزاكت، بدنا نلاقي شو الباسورد تبعولها. انه شو عندك انت الرالف حق عليك، انت الرالف حق عليك هلا. انت طلبت ليه؟ بدك اكزرسايز هيك قوي. هيدا منه قوي، مش هيدا اللي بدي اياه يا سير. بدي واحد تشبقني هذا فيه هو. مثل اكسرسايز 1. بدي الاقي 10 اتش يكون شو. اوكي. ما خليك تنام يا جيجو، بننام انا وياك عم نرقص. شو ننام انا وياك؟ احترم حالك. مش عم لاقيها. سوري. خلص تكرم عينك. 10 عمر بيني وبينك هيك سوري. لك ما تحكيش هيك هلا اللي بيسمعك بفكرنا قاعدين بتخوت انا وياك. افتح كاميرا وفرجيني وينك. هيك سير عيب. هلا سير هلا كيف بدنا نلاقي اللي انت كنت عم تقوله؟ ايه سير؟ بيطار عم يحكي على التليفون، اذا بتعمل معروف روح. Hello guys, sorry I had to take the doctor's phone call. He was confirming the شو اسمه؟ appointment. Okay, an appointment. يلا anyway. كيف let's, دخلك سير؟ كيف صار ظهرك؟ I was telling your friends I'm going to the doctor today. I'm in hell. I can't move. سير بعدك يعني كمان مع نفس القصة؟ It's worse حبيبي. It's getting worse. طب يا سير Just ما في مش عم بتلاقي لها حل طيب بعد؟ بلا في الحل أنا أعمل عملية بس. هيدا هو الحل الوحيد. يلا سير يلا عشان either case. That's okay حبيبي. That's okay. طيب let's go back to the exercise. Guys, there's a small clumsiness. It's not a difficulty. It's not something difficult, but it's delicate a little bit. To set up the table of variations of G, I need the signs, right? The sign of H prime and that of H. وافقين معي؟ Yes. يس. طيب هلا what is the sign of H of X؟ تنبلش بالأهين. What's the sign of H of X اللي هي denominator؟ من ماينس انفينيتي لماينس نيجاتيف، ومن زيرو ل حبيبي 1 شو؟ جريج بوزيتيف سير ركز. بوزيتيف، ما انت اصلا اخذها بوزيتيف جريج، شو بك؟ يس. فاذا بضل في عندي مزبوط. لكن what is the missing term هلا؟ لكن sign of H of X رح اكتبها على جنب. H of X is already positive, so it's about the sign of H prime of X. فهمتوا؟ ايه سير؟ هلا what's the sign of H prime of X in this domain؟ طلعوا لي فيها، راح ارسم لكم وين الدومين. هيدا الدومين هون. What's the sign of H prime؟ ركزوا. اوكي، يعني نحن عنا انتبهوا مش H prime. اتش برايم يعني الديريفاتيف تبعها. مزبوط، اللي هي هون بهيدا السمول دومين شو بتكون ال H prime؟ بوزيتيف لانه طالع، وبهيدا الدومين نيجاتيف لانه نازل. اوكي. اوكي اوكي. which is positive from 0 over to E minus طب سؤال 1 سؤال ل 2 and negative over 2 plus infinity. روح هالجملة فهمتوها؟ اوكي ما فيني ايش؟ كفي إذا ما فهمتوها. اوكي بس عندي سؤال. تفضل.
ما في شي طريقة نستعمل الروتس تبع h of x اللي كاتبينهم بالتيبل، نعمل فورميلا تلاقي الايكويشن تبعت h of x لا من يا الروت؟ ابني ما في، اكيد لا، لانه ما معك الشيب تبع الاتش اوف اكس. ما هي المشكله انه ما معك الشيب تبعولها. لأنه كتير هيك. اوكي فهمت عليك. ما انت you don't need it, you don't need the shape. اللي بيهمك هو الساين. like طلعوا بالtable of variations and hear my voice. Between -1 and 2 h is increasing, correct? correct. مشان هيك h prime is positive. وبتوين 2 and plus infinity h is decreasing، يعني h prime is negative. صار مع الساين تبع كل شيء، وهلا صار فيني let's move on to the table of variations تبع g. هلا سؤال، تفضل. قبل الماينس 1 ليش ما اخذناها؟ لانه ال h بتكون نيجاتيف والجي بتبطل موجوده، لانه g هي ln of h of x. اوكي ماشي. very good. لكن between -1 and 2 it's positive. Between 2 and plus infinity it's negative. فهمتوا هلا؟ Yes sir. Yeah. Okay. So it's increasing over here, decreasing over there. Yeah. هلا let's find the values. هون الفاليوز بدكم تنتبهوا لهم. g of -1 guys، ده g of -1 مش هي ln of h of -1؟ Yes. Yes. و h of -1 قد ايه؟ h of H minus of 1 minus هي شو اسمها؟ زيرو. زيرو. يعني معناتها لين زيرو. minus يعني infinity. -. برافو. طيب g of 2 guys، شو هي g of 2؟ تعطينا ايه؟ ايه. لا ركز مزبوط. g يعني of 2 H of 2 sir، يعني لين H of 2. مزبوط، يعني قد ايه؟ يعني لن اي يعني قد ايه؟ يعني 1. 1. برافو عليك. هلا فكرت. g of plus لأنه infinity مزبوط. يعني لين وال plus infinity، يعني plus infinity. لا طلع بس بالتيبل اوف فاريشنز ln of plus infinity قد ايه؟ لين of plus 1 infinity مش over plus E. infinity. 1 over 1 E. over e. h Anthony h of هي plus infinity 1 over e. كانت لين of plus infinity. على الكالكوليتر يعني -1. اللي عملناه بس بليس. سير أنا 100%. فهمتها هيدي، بس يعني فهمتها، بس اللي ما فهمته يعني g of -1 هي ln روعة. h -1 من وينها؟ ما g of x، ما g of x شو هي؟ مش هي ln of h of x؟ بلا. معناتها so g of 1 g of -1 هي ln of h of -1، فهمت عليك. و h of -1 هي 0، يعني بتصير ln 0، مشان هيك هي -infinity. فهمتوا؟ بس سير نحن كيف نحن H of -1 0 من التيبل لأنه هي الروت تبعها. طلعوا يعني احياء على التيبل اوف فاريشنز. اوكي very good. انك هيك بتسفر. اوكي هلا صح. let's continue with اخر وحده solve g of x negative. يعني احنا هلا هون صار خلص طلع شوي لفوق. هذا السؤال. g of x negative guys، كيف بتلاقي g of x negative؟ شو هي g of x؟ we replace يعني شو هي h prime. شو هي g of x؟ مش ln of h of x؟ بلا استاذ. بلا. يلا اعملوا calculation. الزيرو g of
G of X negative. G بدهم انتبهوا مش ال H. يعني ln of H of X يعني negative. less than 0. نرجع للكورس يعني H of X is less than what؟ H of X is less than 0. لا less شو than اسمه؟ minus 1. راح اكتب لك على الكورس مظبوط. ln A less than B بالكورس يعني A less than E power B مش مظبوط؟ بلا مزبوط. يعني H of X less than E power 0 اللي هي 1. قلنا يعني H of E X باور 0. ما هي E power 0 يعني 1. اوكي سير. very good. يعني بدنا نحل H of X less than 1. هات لنرجع للتيبل of variations. طلعوا لي بالتيبل of variations when H less than 1 على minus 1. اوكي minus 1. هات لنشوف راح تنتبهوا لها. It's not difficult بس بدها شوية انتباه. اصغر من 1. ال h of x على minus 1 كان 0 يعني على minus infinity. جايز رجعوا ركزوا طلعوا فيها مظبوط. وين ال H أصغر من 1 على 1. على 1 ونزول. يعني على من وين 1. لوين؟ خلص يعني يعني من هيدي ماينس البورشن انفينيتي يعني من هيدي minus infinity لل minus 1. يا ابني ما ماينس انفينيتي منا موجوده الفانكشن شو قصتك؟ طلع الريد ماينس 1 1 هودي 3. هن. اوكي. برافو عليك. لكن هيدي هي هيدا وهيدا اوكي. يعني ماينس 1 1 يونيون 3 لأنه- بلس انفينيتي. فهمتوا لأنه هلا؟ عم نشوف G of X less than 0. G of X 100% doesn't exist صح. من minus infinity ل minus 1. 100%. اوكي. H يعني of X سير نحن less هون than على 1. اي اساس نقيناها انه هي less than 0؟ ما less than 1 مش less than 0 يا ابني. ايه سوري less than 1 less than 1. لأنه أحي H of X لازم تكون less than 1 between minus 1 1 reunion 3 plus infinity. Easy. سير طيب. Okay? Easy. اوكي سير. Very good. Yeah. Let's move on to another exercise. أيوة بدها تعمل. في نمبر 26. شوي لفوق يلا ها. متكين على بلس انفينيتي بس تأكدوا. Yeah. سير هيدا نمبر 26 حلو. معدوم. ايه بس نمبر 26 نمبر 26 بدي يغير بالاسئله تبعوله. اوكي. أبادرو. هذا هيك رالف بحبهم. 26. جو بيج. لا هي يلا فيني can I move on to number 27? Yes. So how many exercises do we have left? Yeah. Sir 34. لا بدي اعمل 27 هلا وبعطيكم هوم ورك لمرة الجاي exercise تعملوه انتم. Okay. Okay, let's consider the function f defined over 0 plus infinity by f of x equals 2x minus 1 plus ln x over x plus 1. أول سؤال show that y equals 2x minus 1 is an oblique asymptote. y equals اوكي شو هذا كاسين وليس oblique asymptote. كيف قلنا بالكورس بنعملها؟ How do we say we do it in the course? X minus A plus B. Z non limit.
ماينس انفينيتي نعمل ليميت طلعنا زيرو f يعني of x اذا نو بليك اس 100%. Do you notice that it's simply limit of what? Ln x over x plus 1, correct? x plus 1 yes ايه شو بتطلع؟ Hopital's rule guys. ام بلا استاذ هلا لاحظتها لانه U هي يعني بتطلع عن prime infinity. U. لا no نعم. ألسا Hopital's rule يعني u prime over v prime. ايه U prime over V prime شو قلت؟ فكرتك قلت u prime v minus v prime u. لا قلت U prime over V prime. تطلع 100%. 1 يعني ln 1 1 قد over ايه x يعني؟ لا 1 over ln 1 1 ميغال. يعني او يعني ln 1 يعني 0. مظبوط؟ مظبوط 100%. Part 2 or part 1b بوزيشن. لحظة استاذ متى بنعمل هيدي 1 over x بس يكون هيدي لحالها يعني هيدي الديريفاتيف تبع اكس. ايه ولا مرة بتعمل derivative ما في شيء تعمل Hopital's rule يعني derivative over derivative. اوكي اوكي كيف بنعمل position تتذكروا؟ نعمل f position of x نعمل fx minus F of X y minus Y. يعني ln of x over x plus 1 and then we do the table of sign of this expression صح؟ صح لما نشوف إذا it's مظبوط. above or below or intersecting. 100%. If you go back to the course شو قلنا بالكورس شيء كتير مهم. The sign of ln A is the same as the sign of A minus 1. تذكرتوها هيدي بالكورس مكتوبة؟ yes معناتها so to study the sign of this one معناتها in this exercise so we study the sign of what? X over x plus 1 minus 1. استاذ هلا Understood? بما انه نعم استاذ هلا بما انه هذا ln فدايما positive لازم يكون يا مش هيك؟ حبيبي جواته لازم يكون بوزيتيف بس انا ما عم شوف اذا بوزيتيف ولا نيجاتيف عم شوف اللين كلها سوا اذا بوزيتيف ولا نيجاتيف. الكورس هيدا اللي كتبته in blue لازم تحفظوها هيدي. When you want to study the sign of an expression ln A it's enough to study the expression A minus 1 ساعتها اوكي which is x minus 1 over x plus 1 اللي هي minus 1 over x plus 1 صح؟ صح وهلا بنروح على الساين تبعولك معناتها اذا بتروحوا على الساين hence the position ما تنسوا الساين اوكي minus 1 over x plus 1 position minus 1 هي الروت مظبوط Yes. فهمتوا من وين اجوا هاو البلس والماينس ايه opposite من sign. وين minus 1 ايه بس لانه في minus 1 مشان هيك ألسا تغيرت Yeah, I يعني know هي that. اصلا انتوا اصلا اذا بتتذكروا اذا بدكم تعملوا تكونوا يعني اللي نقل هيدا التيبل ما يمحيه مظبوط يعني فيها بس تكون أنا 1 كان over في- minus x plus 1 عفاك minus x minus 1 سوري لا minus x plus 1 يعني minus 1 لحالها و x plus 1 لحالها بيرجع result بيرجع البوزيشن بس انا قلت انه غير انه it's not worthy لانه
It's ما clear. بتحرز. ايه اتس كلير. هيدي ماينس وهيدي ماينس وبلس. This is why بتصير بلس ماينس. هون يعني C above D وهون C below D. Understood? understood. Yes. ايه بس ما تنسوا where's my domain؟ شو الدومين of definition بالاكسرسايز؟ طلعوا بالجيفن. الدومين اوف definition is هو هو 0 x greater 0 than plus 0. مظبوط. معناتها هن عاطينا الدومين. look at the domain 0 plus infinity. مزبوط استاذ. Yes. But the f هو 0 plus infinity, so C is always below D. طيب سير عندي سؤال. تفضل. افترض هون هن ما كانوا اللي عاطينا الدومين لا يعني على طول بيعطوك الدومين. ما تعتل هم، على طول بيعطوك الدومين. طيب سير افترض انا عندي f of x equals ln x over x plus 1. هون نحن بيكون عندنا two conditions مش هيك؟ x greater than 0 x plus 1 greater than 0. يعني x greater than minus 1. لا no hold on. لا غلط يا ابني. لا لا إذا الفانكشن هي f of x هي ln x over x plus 1 Greg، ما بتقول له x positive and x plus 1 positive. لا هي غلط. بتقول له x over x plus 1 كلها positive. اوكي فهمت هلا؟ yes good. هلا variations يلا guys variation Miguel. Guys, how do you study the variations of a function? Table of variations. We need the derivative of f prime. هات ارجع اكتبها. خليني ارجع اكتبها بعد مرة ما بيأثر. Plus ln x over x plus 1. يلا derivative f prime of x شو هي؟ اوكي f prime of x هي 2 plus 1 شو؟ over x. لا فكروا مظبوط. u prime over u prime over u. Yes سير انا عم ضيع اي متى بعمل u prime over u اي متى بعمل 1 over x over هيدي over x. يا حبيبي وقتها تكون ln x يعني 1 over x، وقتها تكون ln u يعني u prime over u. اوكي يعني اذا بدك x over x plus 1 prime هاي اليو prime over u. هيدي فهمتوها كلكم؟ yes sir. هيدي u prime over u. اوكي خلينا نكفي لكان. It's 2 plus denominator بما انه ما في عنا مشكلة فيه let's keep it x over x plus 1. اوكي هات لنعمل x over x plus 1 prime. اوكي طيب كيف تعملوها هيدي؟ What's the derivative of x over x plus 1 guys? u prime v. u prime v minus v prime u over v squared. برافو عليكم. u prime v minus v prime u over v squared. اوكي يعني هيدي لحالها الديريفاتيف غير وقت اقول ln in parentheses x 100%. اوكي سير. يعني 1 over x plus 1 squared and we write it here. برأيكم هون تحرص تعملوا لها study ولا في شيء كتير واضح؟ في شيء كتير واضح. شو هو؟ عنا هون لأنه x plus 1 squared.
يعني بوزيتيف always positive. يعني كلهم بوزيتيف. برافو عليك. بينت عليكم جايز انه كلها بوزيتيف. طيب تنقول واحد ما انتبه له، شو كان عمل هون؟ هون اذا واحد ما انتبه له plus 1 over x plus 1 squared times x plus 1 over x. انه مظبوط، وتعملوا common denominator and then you do the common denominator 100%. Okay? yes sir. Yes. So f prime of x positive. But in case you didn't see it, what do you do? common denominator. in case ما شفتوها guys, in case ما شفتوها minus 1 بتعملوا 2 plus like this times x plus 1 over x equals 2 plus 1 over x into x plus 1 وبتعملوا common denominator 2x into x plus 1 plus 1 over x into عم بتلاحظوا قد ايه عم ضيع وقت لانه بس كنا سير هي x شفناها into x plus 1 squared. ما في لزوم. لا هي يا ابني ما عملت simplification. راد شو بك؟ صح واحدة من فوق واحدة من تحت صح سوري. اوكي يعني تطلع 2x squared plus 2x plus 1 over x into x plus 1 which is always positive لأنه اللي فوق عنده no real roots واللي تحت أصلا positive. Understood? Yes. تصير فيك تعلل شوي. ايه بعلي شوي. هون يعني هي بدك اياه. ايه هيك منيح. ميرسي استاذ. Good. اوكي هون كافي السر ممنوع guys؟ الاكس نيجاتيف نمبر مش هيك؟ هي الدومين هو 0 plus infinity. شو بك؟ اوكي سير. Okay. Now let's set up the table of variations. طلعت معنا ال f prime always positive. مش مظبوط؟ Yes. مظبوط. يعني You have to F prime find the root also. ما بدها روت دغري بتضلها بوزيتيف طالعة طلوع على طول. مظبوط ما بدها روت بس بدنا نلاقي limits guys. minus infinity plus infinity. ليش minus infinity؟ لأنه طالعة. لا لأنه بدنا نعملها limit of f of x when x tends to 0. صح. يعني ايه لن. اكيد. بتصير هينة كتير. هي شو بتصير 2 times 0 minus 1 plus ln 0 over 1 يعني minus 1 plus ln 0 minus 1 minus infinity يعني minus infinity. Understood? Understood. Yes. Yes sir. Very good. Let's draw the curve هلا. Let's draw the curve. ما صعب الكيرف. هينة الرسم. هينة كتير. Yes. x equal a 0 vertical asymptote والasymptote تتذكروا هي 2x minus 1. تتذكروا الasymptote هي 2x minus 1. Yes مظبوط. الأوبليك.
y equal to 2x minus 1. Yes. اوكي 2x minus 1 هيك لارسم الاوبليك اسمتوت هيدي minus 1 2x يعني 1 2 بس شو بناخد x بهالكيس؟ هل بدك اياه حبيبي شو بتعملها لا شو اسمه حيالله بدك ايه طيب لا، يطلع لا. لك لا حال ايه لا يطلع لك واي بكل وحده. 100% وهيدي y equals 2x minus 1 ما تنسوا guys الكيرف هي على طول below the asymptote صح؟ الكيرف ايه بلا يعني it increases من 0 هاي هي الكيرف لأنه it's always increasing إذا بتتذكروا. اوكي سير. شايفين جايز انه في عندي روت ما لقيتها سير ايه اكيد الانترسكشن مع الاكس اكسس. عارفك which is the objective of part 3 اذا بتطلعوا part 3. part 3 طالبين show that f of x equals to 0 admits a unique root alpha بين 0.8 و 0.9. does it ring a bell guys؟ بتذكركم بشيء؟ يس في- سير. في- هذا اول انت واحد. ثلاثه منهم. عافاكم يعني 100%. الاولى هيدي اي فيرجن هيدي اول وحده برافو عليك. لكن هيدا intermediate value theorem. شو في شيء مجبور قوله f is if it's continuous continuous and what increasing. مظبوط strictly increasing. بصير هلا برجع تعمل شيء بعمل 0.8 times f of 0.9 شيء هيك. برافو عليك برافو عليك. Can you find it please? Use the calculator. بالكالكوليتر بكتب لن عادي. minus 0 point something اللي هي negative. Hence the result. Elsa, you're with us still? Yes, sir. فهمتيها هاي part 3? إيه لا part 3 أنا فهمتها. It's the intermediate value. The intermediate value theorem. Yes, it's the intermediate. It's the second one, I guess, or the first one. 100%. Okay. That's it for today, guys. Thank I you, will sir. send you, Elsa, I will send you this sheet on WhatsApp. And enjoy Okay. the rest of the day, guys. See you tomorrow. See you, sir. Thank you, sir. الله سير بيتحسن وضعك. ميرسي Thank you, أستاذ. حبيبي. Thank you. Thank you.